नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. Today we discuss General Science Standard 8 Chapter number 15 Sound. In the first lecture videos and second lecture videos we discuss what is sound, frequencies of sound, sound produced by the human, sound produced by the loudspeaker. मित्रांनो, या संबंधीचे व्हिडिओज आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेले आहेत. Today's videos on the exercise. Let us see some questions on these topics. मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वप्रथम पोहोचेल. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर जरूर करा. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लँक्स विथ appropriate word. त्यामध्ये फर्स्ट नंबरचा आहे ए, द रिजन इन अ साऊंड वेव्ह with the higher pressure and density is called. बघा मित्रांनो, जर रिजन मध्ये हायर प्रेशर आणि हायर डेन्सिटी असेल त्याला म्हटलेलं आपण कॉम्प्रेशन्स, अँड दॅट विथ लो प्रेशर अँड लो डेन्सिटी इज कॉल्ड, त्याला काय म्हटलेलं आपण रेअरफॅक्शन्स. म्हणजे फर्स्ट फिल इन द ब्लँक्स मध्ये आपण काय म्हणणार आहे कॉम्प्रेशन्स, अँड दॅट विथ द लो प्रेशर अँड लो डेन्सिटी इज कॉल्ड रेअरफॅक्शन्स. या ठिकाणी रेअरफॅक्शन्स, या रेअरफॅक्शनला काय म्हटलेलं आहे आपण विरलन, आणि कॉम्प्रेशनला म्हटलेलं आहे संपिंड. सेकंड बघा मित्रांनो, या म्हटलं फिल इन द ब्लँक्स, द मीडियम इज ब्लँक फॉर जनरेशन ऑफ साऊंड. माहित आहे की मीडियम इज नेसेसरी किंवा नीडेड फॉर द जनरेशन ऑफ साऊंड. या ठिकाणी आपण नेसेसरी लिहू, मीडियम इज नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ. त्यानंतर नेक्स्ट बघू मित्रांनो, सी नंबरचं, द टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन्स अँड रेअरफॅक्शन प्रोड्यूस पर सेकंड इन अ साऊंड वेव्ह इज 1000. द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड वेव्स इज. मित्रांनो, या ठिकाणी बघा टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन किती आहे आणि रेअरफॅक्शन टोटल दोन्ही याची ऍडिशन आहे 1000. मित्रांनो, म्हणजे कॉम्प्रेशन प्लस रेअरफॅक्शन इज इक्वल टू 1000 दिलेले आहे. म्हणजे टोटल सायकल किती झालेले आहे, टोटल सायकल आहे 500. म्हणजे 500 कॉम्प्रेशन आणि 500 रेअरफॅक्शन. म्हणजे आपल्याला माहित आहे की 1 सायकल पर सेकंड मीन्स फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे या ठिकाणी किती सायकल होतात 500 कॉम्प्रेशन प्लस 500 रेअरफॅक्शन. म्हणजे टोटल किती 500 टोटल सायकल्स. म्हणजे या ठिकाणी आन्सर येईल 500 हर्ट्ज. या ठिकाणी लिहू आपण 500 हर्ट्ज. हर्ट्ज मीन्स या ठिकाणी लिहू आपण एच. त्यानंतर बघा मित्रांनो, डिफरंट साऊंड नोट्स हॅव डिफरंट काय रे डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज राहतील. म्हणजे या ठिकाणी वेगवेगळ्या साऊंड नोटला वेगवेगळी फ्रिक्वेन्सीज असते. म्हणजे या ठिकाणी लिहू आपण फ्रिक्वेन्सी. नंतर नेक्स्ट घ्या मित्रांनो, इन लाऊड स्पीकर ब्लँक एनर्जी. म्हणजे या ठिकाणी फिल इन द ब्लँक्स आहे. एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ब्लँक एनर्जी. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला माहित आहे की लाऊड स्पीकर मेकॅनिकल एनर्जी. म्हणजे या ठिकाणी येईल मेकॅनिकल एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साऊंड एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 2, गिव्ह सायंटिफिक रिझन्स. त्यामधलं ए बघा, इट इज essential to change the tension on the vocal cords as we produce different sound notes from our larynx. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला आन्सर मध्ये बघा काय म्हणता येईल, डिफरंट साऊंड नोट्स करस्पॉन्ड टू डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. वी नो दॅट डिफरंट साऊंड नोट्स correspond to different frequencies. The frequency of sound depend on the tension in the vocal cords.
the tension in the vocal cord. Hence, it is essential to hence, it is essential to change the tension on the vocal cord. As we produce different sound notes from our larynx. As we produce different sound notes from our larynx. Question number B. Astronaut on the moon cannot hear each other directly. मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर पाहताना आपल्याला माहिती आहे की मूनवर काय ऍटमॉस्फिअर आहे का? नाही. म्हणजे काय म्हणता येईल, ऍटमॉस्फिअर नाही तर साऊंड जनरेशन आणि प्रोपोगेशन होईल का? नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी आन्सर लिहिताना आपण लिहू मून डज नॉट हॅव द मून डज नॉट हॅव atmosphere since there is no medium which is necessary for generation and propagation or generation and propagations of sound between the astronaut. Therefore, that's why astronauts on the moon cannot hear each other directly. Just काय म्हणता येईल आपल्याला, direct sound propagation between them is not possible. The direct sound propagation between them is not possible. Is not possible. That's why they can't hear. आणि आपण म्हणू शकतो that's why they can't hear. त्यानंतर मित्रांनो पुढचं आहे बघा, सी नंबरचा. As the sound wave propagates from one place to other in the air itself is not required to move from one place to other. इथे बघा मित्रांनो, propagation of sound through air occurs due to energy transfer by vibrating air molecule in one region to those in the adjacent region away from the source. म्हणजे या ठिकाणी propagation जे होते ते कशामुळे होते? एनर्जी ट्रान्सफर मुळे होते. आणि मॉलिक्युल सिम्पली व्हायब्रेट अबाउट देअर मेन पोझिशन्स. आणि दॅट्स वाय the air itself not required to move from one place to another place. म्हणजे या ठिकाणी लिहू propagation of sound through air occurs due to energy transfer by vibrating air molecules in one region to another. In one region to other from the source. Other from the source. The molecule simply vibrate. The molecule means air molecule. Molecule simply vibrate about their
मीन पोझिशन्स म्हणजे मध्य, मीन म्हणजे मध्य किंवा सरासरी मध्य, मीन पोझिशन्स. Hence, here itself is not required to move from one place to another place. म्हणजे hence, here itself is not required to move from one place to another place. त्या ठिकाणी लिहून घेऊ आपण. Hence, the here itself is not required to move from one place to another. Other place. बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे आपल्याला. म्हणजे प्रोपगेशन ऑफ द साऊंड कशामार्फत होते? थ्रू द एअर मध्ये होत असेल ड्यू टू एनर्जी ट्रान्सफर. फक्त एनर्जीचं ट्रान्सफर होते बाय व्हायब्रेटिंग मॉलिक्युल्स इन वन रिजन टू अदर फ्रॉम द सोर्स. The molecules simply vibrate their mean positions, and hence here itself is not required to move from one place to another. Question number 3 बघा. How are different sound notes generated in musical instruments like guitars, which use string for sound generation, and second and flute, which use blown air for the sound generation. मित्रांनो, यामधला पहिला टॉपिक बघू. गिटार. How are the sound produced notes generated in musical instrument like guitar? Let us see. या ठिकाणी बघा मित्रांनो, गिटार इज अ स्ट्रिंग बेस्ड फ्लॅट बॅक इंस्ट्रुमेंट. It has usually 6 strings. The strings are plucked a strum with the finger or small piece of the plastics. म्हणजे इथे गिटार आहे, कोणतं इन्स्ट्रुमेंट? स्ट्रिंग बेस्ड इन्स्ट्रुमेंट आहे. त्याचे जे स्ट्रिंग आहेत ते प्लग केलं ते कशाचं आहे? एक तर प्लास्टिक किंवा वूड याचं आहे ना. इट हॅज अ फ्लॅट साऊंडिंग बॉक्स किंवा साऊंडिंग बोर्ड विथ अ सर्क्युलर साऊंड होल इन अ सेंटर. ऑल्सो इट हॅज प्रेटेड फिंगर बोर्ड. इट फ्रिक्वेन्सी रेंज इज मोर दॅन 3 octaves. त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ही मोर दॅन 3 octaves. The frequency of vibration of the string is change. त्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला चेंज सुद्धा करता येते. आणि बाय चेंजिंग द टेन्शन इन द स्ट्रिंग. वी नो दॅट आपण जर टेन्शन चेंज केलं तर फ्रिक्वेन्सी सुद्धा चेंज होईल. किंवा चेंजिंग द व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. व्हायब्रेटिंग लेंथची लेंथ जर चेंज केली तरी फ्रिक्वेन्सी चेंज करता येईल. द टेन्शन इज इन्क्रीज, द फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस. म्हणजे टेन्शन जर वाढवलं तर फ्रिक्वेन्सी सुद्धा काय होईल? वाढेल. ऍज व्हायब्रेटिंग लेंथ इज इन्क्रीज. त्याची व्हायब्रेटिंग लेंथ जर वाढवली आपण तर फ्रिक्वेन्सी काय होईल? डिक्रीज होईल. आणि दिस इज हाऊ द डिफरंट साऊंड नोट्स आर जनरेट. अशा प्रकारे आपल्याला डिफरंट साऊंड नोट जनरेट करता येते. तर बघा मित्रांनो, हे होतं गिटार, म्हणजे हे स्ट्रिंग बेस्ड इन्स्ट्रुमेंट होतं. देन वी सी सेकंड आहे फ्लूट. इट इज अ विंड इन्स्ट्रुमेंट. बघा मित्रांनो, हे विंड इन्स्ट्रुमेंट आहे. वेअर एअर इज ब्लोन अगेन्स्ट द एज ऑर रिम ऑफ द ब्लोइंग होल. द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ व्हायब्रेटिंग एअर कॉलम इन द टू. म्हणजे याची फ्रिक्वेन्सी कशावर डिपेंड असतो? तर एअर कॉलम, त्या एअर कॉलमची किती लेंथ आहे यावर त्याची फ्रिक्वेन्सी डिपेंड असते. द ग्रेटर द लेंथ ऑफ व्हायब्रेटिंग एअर कॉलम, एअर कॉलमची लेंथ जर जास्त असेल तर लेस इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड प्रोड्यूस. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण एअर कॉलमची लेंथ जर वाढवली तर फ्रिक्वेन्सीची काय होईल? कमी होईल. आणि जर आपण एअर कॉलमची लेंथ जर कमी केली तर फ्रिक्वेन्सी काय होईल? वाढेल. बरोबर ना मित्रांनो. आणि धिस इज हाऊ डिफरंट साऊंड नोट्स आर प्रोड्यूस. द फ्लूट हॅज 6 or 7 or 8 holes to generate sound of different. Question number 4. How is sound produced in a human larynx and a loudspeaker? मित्रांनो, या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा पाहू हाऊ इज साऊंड प्रोड्यूस इन अ ह्युमन लॅरिंग्स. या ठिकाणी बघा, ही फिगर आपल्या पाठ्यपुस्तकामधली आहे. द लॅरिंग्स इन ह्युमन. या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला बघा व्होकल कॉर्ड ड्रॉ केलेला आहे. आणि या ठिकाणी इपिग्लॉटिस, म्हणजे या ठिकाणी ही इपिग्लॉटिस आहे, हा ट्रॅकी आहे आणि इसॉफॅगस आहे. या ठिकाणी ह्युमन लॅरिंग्स मध्ये साऊंड कसा प्रोड्यूस होतो ते आता आपण बघूया.
इन द ह्युमन्स साऊंड इज प्रोड्यूस इन द लॅरिंग्स. त्यालाच लॅरिंग्स असं म्हटलेलं आहे. इट इज ऍट द अप्पर एंड ऑफ द विंड पाईप. हा जो विंड पाईप आहे विंड पाईपच्या अप्पर एंडला असतो. द टू व्होकल कॉर्ड आर स्ट्रेच अक्रॉस द व्हाईस बॉक्स or larynx in such way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrates and producing sound. बघा, जेव्हा लंग्स एअर फोर्सने त्यामधून स्लीट मधून जे पाठवते तेव्हा व्होकल कॉर्ड काय होतो, व्हायब्रेट होतो आणि साऊंड प्रोड्यूस होतो. द मसल्स अटॅच टू व्होकल कॉर्ड कॅन मेक कॉर्ड टाईट ऑर लूज. आणि ज्या मसल्स व्होकल कॉर्डला अटॅच असतात त्या कधी टाईट होतात तर कधी काय होतात, लूज होतात. वेन द व्होकल कॉर्ड आर टाईट अँड थिन द टाईप ऑर क्वालिटी ऑफ द व्हॉइस इज डिफरंट. तर अशा प्रकारे मित्रांनो या ठिकाणी आपल्या ह्युमन लॅरिंग्स मध्ये काय होतो, साऊंड प्रोड्यूस होतो. हिअर इज द इंटरनल कन्स्ट्रक्शन ऑफ लाऊडस्पीकर. मित्रांनो या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी आपल्याला लाऊडस्पीकरचं इंटरनल कन्स्ट्रक्शन दाखवलेलं आहे. या ठिकाणी परमनंट मॅग्नेट आहे आणि या परमनंट मॅग्नेटला काय केलंय, कॉईल काय केला, रॅप केलेला आहे, गुंडाळलेला आहे. आणि या कॉईल मधून जेव्हा करंट पास होतो तेव्हा काय होईल, मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट होतो. आणि मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट झाल्यानंतर दोन मॅग्नेट जेव्हा जवळ येतात त्यामध्ये काय होतो, एक प्रकारचं अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन होतं हे आपल्याला माहित आहे. म्हणजे या ठिकाणी कॉईल काय होतो, व्हायब्रेट होतो आणि कॉईललाच कोनिकल फ्लॉक्सद्वारे काय लावलेलं आहे, स्क्रीन लावलेली आहे. आणि हा कॉईल जेव्हा व्हायब्रेट होतो तेव्हा हा स्क्रीन सुद्धा काय होतो, व्हायब्रेट होतो. आणि व्हायब्रेशनमुळे आपल्याला माहित आहे की साऊंड प्रोड्यूस होतो. तर बघा मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर असं लिहिता येईल, द इंटरनल अरेंजमेंट इन द लाऊडस्पीकर इज ॲज शोन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस सेक्शन व्ह्यूज इन द फिगर. इट कन्सिस्ट ऑफ परमनंट मॅग्नेट. या ठिकाणी परमनंट मॅग्नेट आहे. नंतर अ कॉईल इज वाउंड अराउंड इट and if a current flow through this coil, it also generates magnetic field. If two magnets are brought near each other, they move depending upon their positions. In the same way, here, depending on the magnetic field created due to the coil moves back and forth. म्हणजे या ठिकाणी कॉईल काही मागोपुढे असा व्हायब्रेट होईल. The frequency and amplitude of the movement of the coil depend on the variation in the current flowing through the coil. The coil moves the conical screen of the loudspeaker which attached to the coil also move back and forth. Here, due to back and forth motion of the loudspeaker screen, the sound waves are produced in the air. Question number 5. Explain the experiment with need diagram to prove the following. Sound need materials medium for propagations. बघा मित्रांनो या ठिकाणी आपण पुस्तकामधले फिगर यूज करणार आहे. त्यामध्ये बघा मित्रांनो आपण काय केलंय, एक फिगर घेतली आहे आणि फिगर मध्ये काय दाखवलेलं आहे, एक बेल जार आहे, ही आहे बेल जार. त्यानंतर इलेक्ट्रिक बेल आहे आणि हा व्हॅक्यूम पंप आहे. एकमेकाला कनेक्ट केला. इलेक्ट्रिक बेलला आपण काय दिला, पॉवर सप्लाय दिला. मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला याचं एक्सप्लेनेशन असं देता येईल, प्रोपोगेशन ऑफ मीडियम अँड साऊंड. यामध्ये साऊंड जनरेशन अँड प्रोपोगेशन नीड मीडियम लाईक एअर हे आपण स्टडी केलेलं आहे. सिंपल एक्सपेरिमेंट कॅन प्रूव्ह दिस. द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर. दाखवलेलं आहे. इन दिस एक्सपेरिमेंट अ व्हॅक्यूम टाईट बेल जार आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिझॉन्टल सरफेस. द बेल जार इज कनेक्टेड टू द व्हॅक्यूम पंप व्हाया ट्यूब. We can remove the air inside the bell jar using vacuum pump. म्हणजे व्हॅक्यूम पंप आपण त्यासाठी यूज केलेला आहे. As shown in the figure, the bell jar contains an electric bell. बघा त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक बेल आहे which is connected to the power supply through the lid of the bell jar. मित्रांनो at the start of the experiment सुरू करताना vacuum pump is off. The bell jar contain air. The key to the electric bell म्हणजे आपण इलेक्ट्रिक बेल जर आपण स्विच ऑन केला, is now switch on, the bell start ringing and the ringing can heard from outside the bell jar. म्हणजे आपण जर बेल इलेक्ट्रिक बेल सुरू केलं तर आपल्याला बाहेर सुद्धा ऐकायला येईल कारण त्यामध्ये काय एअर आहे. नाउ इफ द व्हॅक्यूम पंप इज स्विच ऑन, आता यावेळेस आपण व्हॅक्यूम पंप जर स्विच ऑन केलं तर आतमधली हवा कुठे येईल, बाहेर काढल्या जाईल. You start removing the air from the bell jar.
quantity of the air inside the bell jar decreases, the level of ringing sound heard outside also decreases. If the pump is operated sufficiently long period, the quantity of the air like inside the bell jar will be low, कमी होईल. At this point, the level of ringing sound also be very low. आणि अशा वेळेस जो लेवल आहे रिंगिंग साऊंडचा तो फार आपल्याला कमी ऐकायला येईल. This experiment demonstrates that the sound generation and propagation need medium. The air inside the bell jar is totally removed. Can you hear the sound? So not. We will not hear the sound. म्हणजे this experiment prove that काय म्हणते मित्रांनो या ठिकाणी की साऊंड नीड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. म्हणजे ध्वनीच्या प्रसारणासाठी कशाची आवश्यकता असते? मीडियमची आवश्यकता असते. देन वी सी मॅच द फॉलोइंग. या ठिकाणी बघा मित्रांनो, पहिल्यांदा आहे ह्युमन लॅरिनक्स आणि एका बाजूला आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट दिलेला आहे लाऊड स्पीकर, त्यानंतर जलतरंग, नंतर ट्युनिंग फॉर्क आणि सितार. त्याच्या सेकंड बाजूला आहे व्हायब्रेशन ऑफ मेटल्स आर्म, व्हायब्रेशन इन द एअर कॉलम, व्हायब्रेशन इन द व्होकल कॉर्ड, व्हायब्रेशन्स इन द स्ट्रिंग आणि व्हायब्रेशन ऑफ स्क्रीन. मित्रांनो आपल्याला माहित आहे की ह्युमन लॅरिनक्स काय असतो, त्याची कशाची पेअर लागेल बघा. या ठिकाणी आपण ह्युमन लॅरिनक्स तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहा ह्युमन लॅरिनक्स आणि याची पेअर लावणार आहे आपण व्हायब्रेशन इन व्होकल कॉर्ड. इन व्होकल कॉर्ड. त्यानंतर मित्रांनो पुढचं घ्या लाऊड स्पीकर. हा फर्स्ट नंबरची पेअर घेतली लाऊड स्पीकर. याची कशाची पेअर लावता येईल बघा. लाऊड स्पीकर मध्ये काय म्हणता येईल आपल्याला व्हायब्रेशन ऑफ स्क्रीन. लाऊड स्पीकर मध्ये काय होते साऊंड कशामुळे प्रोड्यूस होतो? व्हायब्रेशन ऑफ स्क्रीन. स्क्रीन व्हायब्रेट होते. त्यानंतर पुढे बघा जलतरंग. थर्ड नंबरचं जलतरंग. आणि यामध्ये काय म्हणता येईल आपल्या मित्रांनो व्हायब्रेशन इन एअर कॉलम. व्हायब्रेशन इन एअर कॉलम. आणि त्यानंतर बघा ट्युनिंग फॉर्क. फोर्थ नंबरचं ट्युनिंग फॉर्क. आणि येथे येईल मित्रांनो काय येईल व्हायब्रेशन ऑफ मेटल आर्म. मेटल आर्म. आणि बघा लास्ट घ्या सितार. आता आपल्याला माहित आहे की कोणतं स्ट्रिंग बेस इन्स्ट्रुमेंट आहे म्हणजे व्हायब्रेशन इन स्ट्रिंग. बघा मित्रांनो अशा प्रकारे आपण हा एक्सरसाइज या चॅप्टर मधला साऊंड या चॅप्टरचा एक्सरसाइज आपला कंप्लीट झालेला आहे. मित्रांनो तुम्हाला यांचे क्वेश्चन आन्सर लिहिताना व्हिडिओला पॉज करून तुम्ही व्यवस्थित तुमच्या वहीमध्ये नोट डाऊन करा आणि नोट डाऊन केल्यानंतर याचे फोटो काढून मला वैयक्तिक तुम्ही पाठवू शकता. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडल्यास मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा आणि तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा.